1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, essaye, 1, 2, test, 1. Un, deux. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل أن نسترسل في هذه الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء نقف لتحية العلم الوطني. Please use your headset and choose your language you prefer to communicate with, please. السيد وزير النقل واللوجستيك للمملكة المغربية، السادة الوزراء لكل من الكوت ديفوار والكاميرون ومملكة سواتيني، السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، السيدة سفيرة جمهورية رواندا وجمهورية الكوت ديفوار،
السيد سفير جمهورية الكوت ديفوار، السيدة ممثلة الأمم المتحدة بالمغرب، السيدة ممثلة اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا بالمغرب، السيد ممثل البنك الدولي وبرنامج سياسة النقل بأفريقيا SSITP، السادة المدراء العامون والمدراء المركزيون للمؤسسات الوطنية والدولية، السادة البرلمانيون، السادة ممثل وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم. بداية أود أن أتقدم لكم جميعا بالشكر الجزيل لحضوركم المكثف للنسخة الثانية من جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية المقامة بمدينة مراكش وبهذه الجهة من المملكة المغربية، التي شهدت يوم 8 شتنبر 2013 هزة أرضية خلفت خسائر بشرية ومادية مهمة. حضوركم بهذه الكثافة وفي هذا التوقيت بالذات هو أكبر دليل على تضامنكم ودعمكم المعنوي لهذه المدينة التي يعشقها شعوب كل العالم. Welcome to Marrakesh, land of peace and crossroad of civilization. We are here today to celebrate best practices in road safety among African countries. We are here to join all our efforts to save more lives in our continent, Africa. We are here to show that traffic accidents are not a fatality, and it's possible to break down the number of killed in our continent. Dear colleagues and dear friends, welcome. To continue our opening session, I will invite to the stage our guests, and I will invite first Mr. Mohammed Abdel Jalil, Minister of Transport and Logistics in the Kingdom of Morocco. Honorable Ministers. I will invite also Mr. John Todd, United Nations Secretary General, specially involved for road safety. Welcome, Mr. John Todd. I invite also Mrs. Susanna Briksiova-Swidrowski, Director of Sub-Regional Office of North Africa, United Economic Commission for Africa. And the last speaker is Mr. Haile Adamti from SSITP World Bank. The first speaker is Honorable Minister Mohammed Abdel Jalil from Morocco. Welcome, Minister. The floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معالي وزير النقل بالكوت ديفوار، معالي وزير النقل بالكاميرون، معالي وزير الأشغال العامة والنقل بإسواتيني، معالي سفيرة رواندا بالمغرب، السيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، السيدة مديرة مكتب شمال إفريقيا في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالمغرب، السيد ممثل برنامج سياسة النقل بإفريقيا البنك الدولي، السادة البرلمانيون، ضيوفنا الكرام ممثلو الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، السيدات والسادة المدراء المركزيون وممثلو السلطات العمومية، أيها الحضور الكريم. أود في البداية أن أعبر لكم عن خالص شكري وامتناني على تلبيتكم الدعوة لحضور فعالية الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، والتي
تتشرف مدينة مراكش باحتضانها يوم 25 و 26 شتنبر 2023. كما أغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن بالغ تقديري لروح التضامن والتآزر والدعم الإنساني الذي عبرت عنه مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة على إثر الهزة الأرضية التي عرفتها بلادنا ليلة 8 شتنبر. وأعتبر حضوركم الفعلي في هذا الحدث القار الكبير بمدينة مراكش رسالة قوية ذات دلالات عميقة من شأنها أن تضفي زخما كبيرا على التعبئة الشمولية الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المناطق المتضررة لتجاوز مخلفات هذه الكارثة الطبيعية. حضرات السيدات والسادة، تشكل حوادث السير حسب المنظمة العالمية للصحة ظاهرة تهدد حياة مستعملي الطريق عبر العالم، حيث تعتبر من بين الأسباب الرئيسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة، إذ تخلف سنويا ما يقارب 1.3 ملايين قتيل وحوالي 50 مليون من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة عبر العالم. وإذا كانت حوادث السير آفة عالمية، إلا أن عدد الضحايا في الدول القارة الإفريقية يقارب حوالي ربع إجمالي عدد الضحايا عالميا، مع العلم أن القارة تتوفر فقط على نسبة 2% من حاضرات المركبة على الصعيد العالمي. كما تعتبر حوادث السير السبب الرئيسي للوفيات في صفوف الشباب بإفريقيا الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 29 سنة. وإذا كانت القارة الإفريقية تزخر بمؤهلات اقتصادية وبشرية هائلة يمكن توجيهها نحو خدمة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن انعدام السلامة الطرقية لا يجب أن يؤثر سلبا على هذه الإمكانيات المتاحة، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية وتشجيع جميع المبادرات التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى السلامة الطرقية بقارتنا. إن معالجة ظاهرة حوادث السير على صعيد الدول الإفريقية ليس بالمستحيل، بل يمكن التصدي لها على غرار مجموعة من الإشكاليات الأخرى، والتي أبانت العديد من التجارب الدولية أنه يمكن التحكم فيها بشكل ملموس. من هذا المنطلق يكتسي هذا اللقاء القارئ أهمية بالغة بالنسبة للدول والهيئات المشاركة، حيث يعتبر منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في العالم، وكذا بين الدول الإفريقية في تدبير ملف السلامة الطرقية في جوانبها المؤسساتية والتقنية. فالقواسم المشتركة بين الدول الإفريقية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل ضمانة لتعميم المشاريع والمبادرات الناجحة بين الدول الإفريقية. وعليه فإن المملكة المغربية على استعداد لكي تنخرط في هذا التوجه على غرار ما تقوم به في قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى، وتتقاسم مع كل المشاركين تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، وكذا تقديم بعض المشاريع والمبادرات الناجحة في مختلف المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية، وخاصة فيما يتعلق بإدماج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي في الحد من حوادث السير. حضرات السيدات والسادة، أغتنم هذه الفرصة لأشير أن بلادنا تولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية وعلى أعلى مستوى، حيث يحيط صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده هذا الموضوع بعناية خاصة، وذلك من خلال ترأس جلالته يوم 18 فبراير 2005 اجتماعا للجنة الوزارية للسلامة الطرقية، حيث تقرر وضع حكامة مؤسساتية مندمجة ومتكاملة واستراتيجيات ومخططات عمل لتدبير ملف السلامة الطرقية ببلادنا، ترتكز على انخراط كافة الفاعلين على مستوى الحكومة وعلى المستوى الجهوي والمحلي في بلورتها، والسهر على تنفيذها وتتبعها وتقييمها مع إشراك هيئات المجتمع المدني. وللرمزية التي شكلها ترأس جلالة هذا الاجتماع، فقد تقرر أيضا جعل يوم 18 فبراير في بلادنا من كل سنة يوما وطنيا للسلامة الطرقية. وبفعل تضافر الجهود فقد تمكنت بلادنا من إنجاز عدد من المشاريع في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال اعتماد مدونة جديدة للسير على الطرق، المراقبة الأوتوماتيكية، تحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، التكوين المهني للسائقين، وتحسين البنية التحتية الطرقية،
وبرامج مهمة للتحسيس والتوعية على مبادئ السلامة الطرقية، بالإضافة إلى تجويد التدخلات الصحية بعد الحوادث. ولتقوية هذه الحكامة فقد تم إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2020، تهتم بإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة تتعلق بالسلامة الطرقية وبتقديم مجموعة من الخدمات للمرتفقين. وبشكل عام يمكن القول بأن النتائج المحققة إلى حد الآن تظل مشجعة، حيث أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم السنوات الأخيرة يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي، باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية الذي يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق. لذا فإننا مطالبون في المغرب اليوم بالتركيز على تقييم استراتيجية 2017-2022 وبلورة مخططات عمل جديدة تعتمد على معالجة أسباب حوادث السير، وكذا اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة للحد من حوادث السير. حضرات السيدات والسادة، إن تنظيم هذه الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية اليوم تحت شعار التحولات الرقمية والابتكارات من أجل طرق أكثر أمانا، يهدف أساسا إلى تحفيز وتشجيع جميع المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني لتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ المزيد من الأرواح على الطرقات بالقارة الإفريقية. كما يندرج هذا المبتغى في إطار مقاربة منسجمة مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى جراء حوادث السير إلى النصف في أفق سنة 2030. فدول القارة الإفريقية وبالنظر إلى المؤهلات المشار إليها سلفا لا يجب أن تبقى منعزلة عن الحركية التي تعرفها باقي الدول في تعبئة كل الطاقات الرامية إلى إرساء قواعد السلامة الطرقية والتنقل المستدام طبقا لتوجهات عقد العمل 2021-2030 كما صدقت عليه هيئة الأمم المتحدة في 30 نوفمبر 2022. ويرمي هذا الحدث إلى الاعتراف بالمساهمة الشخصية المتميزة للسيد كوفي عنان في مجال السلامة الطرقية وإلهام الفاعلين وتعبئة الشخصيات المؤثرة في التصدي لإشكالية انعدام السلامة لا سيما في قارتنا الإفريقية. وفي هذا الصدد أعبر عن تقديري البالغ لهذه المبادرة النبيلة التي يرتبط اسمها بأحد رجالات القارة الإفريقية الكبار، والتي تكرم وتثمن مبادرات الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة وفعالة في مجال السلامة الطرقية في إفريقيا. كما لا تفوتني الفرصة لكي أنوه بالبرنامج الغني والمتنوع لهذا اللقاء، حيث ثمت برمجة جلسات تقنية وورشات علمية ضمن فعالية هذا الملتقى لتقديم ومناقشة العديد من المواضيع والمحاور ذات الأهمية البالغة، والتي من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتحسين السلامة الطرقية في قارتنا. كما أن المواضيع المبرمجة والتي تتمحور حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي تعتبر اليوم من الرهانات التي يمكن من خلالها ربح الوقت وتحقيق قيمة مضافة بنسبة عالية في مجال السلامة الطرقية والتنقل المستدام. وآمل أن تنبثق عن هذه الأشغال توصيات ومقترحات عملية وشراكات حقيقية بين المشاركين تنبثق عنها مشاريع مشتركة حقيقية من شأنها المساهمة في تحسين السلامة الطرقية بقارتنا. ولليقين أن ما تزخر به القارة الإفريقية من مؤهلات وكفاءات علمية في مختلف المجالات يعتبر فرصة حقيقية لضمان نجاح تنزيل مشاريع ترتكز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تجويد السلامة الطرقية وإرساء التنقل المستدام بالقارة. وفي الختام أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء القاري الهام، وباسم المملكة المغربية أرحب بكم من جديد في مدينة مراكش الحمراء مهد الحضارات وملتقى الثقافات، وأتمنى لكم جميعا مقاما طيبا فيكم في الضيافة المغربية الأصيلة، وأتمنى للدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you, Honorable Minister, Mr. Abdel Jalil. And the next speaker is Mr. Jean Todt, Special Envoy for Road Safety. Welcome, Mr. Jean Todt. His Excellency Mr. Mohamed Abdel Jalil, Ministers, Excellencies, dear friends, let me start by acknowledging the terrible pain and suffering of all Moroccans after the tragedy of the earthquake earlier this month. Everywhere around me I see the resilience and togetherness that I admire so much in your country. We meet today for this workshop at the second annual Kofi Annan Road Safety Award. Throughout the day, we study the profound potential of digitalization and artificial intelligence in reshaping our battle against the scourge on our roads. Its potential is especially significant for Africa, where road safety performance continues to lag. I would like to say that this workshop is a nerve center of the objectives the award term this year: digital transformations and innovation for safer roads. I have no doubt that your work here will elevate capacity to harness this new area to advance our common agenda. To name just a few areas where digitalization and artificial intelligence can help, let me note: digitalization enables data collections on road conditions, traffic, and crashes. It can also spread road safety information via apps and websites directly to the public. Artificial intelligence can use data to predict accidents-prone areas and times. It can help to optimize traffic flow and reduce congestions, as well as monitor road conditions for timely repairs. It can help enable rapid crash detection and emergency alerts. And it can help enforce traffic rules and detect violations. The massive promise of digitalization and AI lies in its ability to revolutionize our approach to road safety. Leveraging digitalization to bolster data collection and management is particularly relevant to the Africa Road Safety Observatory Road Program. This is why the African strategic directions for the decade have emphasized the urgent need for digitalization to implement the African Road Safety Action Plan 2021-2030. While some African nations have made excellent progress in digitalizing their road safety systems, others face challenges for various reasons. In this context, knowledge sharing is absolutely crucial. Countries must gain insight from current and upcoming applications and also explore mechanisms for financing road safety and digitalization projects. This approach is both forward-thinking and imperative because the situation in Africa remains in critical condition. There are approximately 745 lives lost on African roads on a daily basis. If current trends persist, this sum is projected to increase by 88% by only 2030, going in the opposite direction of our target to halve figures by 2030. The urgency of the situation cannot be overstated. And the waste of human life is entirely unnecessarily as well as tragic because we have concrete initiatives at our disposal. This includes protecting vulnerable road users, enforcing helmet laws, integrating sustainable mobility into urban planning, and setting safety and environmental standards for vehicles. And in a direct nod to this workshop, emphasizing quality data collection, digitalization, and artificial intelligence. With this, thank you again for hosting us in your beautiful countries, and let's wish you a great day. Thank you. Thank you, Mr. Jean Todt,
for your speech and your for participation, which is very supporting us to organize and to success this event. Now the next speaker is, we have a pre-recorded message from Mr. Seizo Onoi. He is the Telecommunications Standardization Bureau Office. And I ask Rigi maybe to show the message, please. Distinguished colleagues, panelists, and my dear attendees. Welcome to the Kofi Annan Road Safety Award, Digital Transformation and Innovation for Safer Roads. I would like to take this opportunity to express solidarity with the people of Morocco for the devastating earthquakes they faced this month. I would further like to commend the government of Morocco and the other organizers for courageously continuing to organize this event. As we enter the digital age, emerging technologies are percolated into every sector, including mobility. This has further facilitated the adoption of modern technologies such as artificial intelligence, AI, to support our vision for autonomous vehicles that can effectively sense their environment with high precision, make real-time decisions, and operate with little to no human interventions. AI can also be leveraged for accident intervention. AI can also be leveraged for accident investigation, road safety management, road safety audit, identification of blind spots when driving. Realizing this, the AI for Road Safety initiative was launched by the ITU together with the UN Secretary General's Special Envoy for Road Safety and the UN Envoy on Technology in October 2021. This initiative works towards examining how AI can be leveraged to enhance crash data collection and analysis, to improve road infrastructures, to enable more effective post-crash responses, as well as to inspire more modern regulatory frameworks in the transport sector. This work is particularly important for low and middle-income countries, where majority of the roads-related fatalities and injuries occur. Today, we are all gathered here to learn more about this domain in the African context, which can effectively help shape the future regulations revolving around autonomous driving, not only in Africa, but also around the world. ITU feels privileged to be a part of this dialogue, and we look forward to the presentations and perspectives elaborated on during this event. I wish you a successful event ahead, and thank you all for your attention. Thanks to Mr. Seizo Onoi for his speech and his messages. So now we move to the next speaker, Mrs. Susanna. Welcome. Thank you. So, Your Excellency, Mr. Mohammed Abdel Jalil, Minister of Transport and Logistics, Kingdom of Morocco, Mr. Jean Todt, United Nations Secretary General, Special Envoy for Road and Safety, Mr. Doreen Bogan Martin, Secretary General of ITU, Honorable Ministers of Transport of Eswatini, Cote d'Ivoire, and Cameroon, colleagues from United Nations. I would in particular like to acknowledge Dr. Lisinge, who took a leading role in preparing, in collaboration with Ministry of Transport, this event,
and then the United Nations coordinator also. So Natalie Fuster, ladies and gentlemen, it is a great honor to be here with you today on an important occasion of this event of road safety and the role that digital technology has to play in road safety. As was already said by Mr. Jean Todt, it's particularly important that it's taking place in Marrakesh, where just about 2 weeks ago, the city and the country experienced devastating earthquake. I would like to pass on the condolences of Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa, Mr. Antonio Pedro, to Moroccan government and to the people of Morocco. It is a testimony of the Morocco's resilience that the event is taking the place as scheduled, and it is also a testimony of Morocco's commitment to road safety. And this is the reason why Morocco is receiving the award for the second time in the row. Now, let me tell you why road safety is important for the United Nations and for the United Nations Economic Commission for Africa. So road safety speaks directly to SDGs. You will find it in SDG 3, health, and in particular the goal there is to reduce the number of deaths and the number of injuries by half by 2030. Currently, every year, road accidents are taking about 1.3 million lives and creating about 50 million injuries. In Europe, there is actually a goal of zero, which means having zero deaths. In Africa, the goal is halving the number of deaths and the number of injuries by 2030. Road safety also speaks to SDG 11, Sustainable Development Goal 11, which is safe and sustainable cities by creating safe, accessible and sustainable transport, and in particular expanding public transport. Being realistic, we can expect that the road will remain predominant means of transport for years to come in Africa. And in fact, the Economic Commission for Africa has estimated in one of its studies that the implementation of the African Continental Free Trade Agreement will increase the use of roads by third, or by, thank you, by 1/3, or actually by 50%. I've brought some numbers that illustrate what I've been saying in the background. So as I said, we can expect that actually the use of roads will only increase, and this is why it's very important to increase safety of the roads. I wanted to share with you, though, that it's a global problem that requires local solutions, because here we have actually, this is not South African example, this is United States example. And we can see that even in United States, we have the rate of deaths from traffic fatalities ranging from as low as 20 people in Washington, D.C., to about 240 per 1 million inhabitants in North Dakota, which is comparable to Africa's average, which is way above the global average. So, and then within the Washington, D.C., if we look at the graph on the left, there are areas that had zero deaths from road accidents, and it's all concentrated around very narrow part of Washington, D.C. So again, global problems that requires local solution. And it's a complex problem that requires safe roads, safe vehicles, safe speeds, and also effective post-crash care. So the question is, what can be the role of the technology in all this? We know that Africa is rapidly increasing internet access. It was about 2% of African people had access in 2005. It has increased to about 24% in 2018. It's 40% currently, and it's expected to increase to 50% by 2030. So Africa has opportunity to leapfrog the technology just like it did with mobile technology. The question is, how can this technology be used for transport? Here is a little bit sobering picture which basically reflects that on average the age of the car in Africa is 20 years. So it will be very difficult to be linking that type of
that type of equipment with digital technology. But with time, of course, this will be possible. Now, how exactly can digital technology enhance safety? So Mr. Jean Todt already mentioned the data and the artificial intelligence. So data can be used in artificial intelligence can be used in basically collecting data from traffic data, weather, and other sources of real-time data with very detailed map, and then combining them, processing them, and sending them back to the users of the traffic, which means both passengers and then drivers and also pedestrians, to prevent accidents. We know that in Africa and actually globally, pedestrians account for 40% of victims of the car accidents. So that's in prevention. Then artificial intelligence can be also used in post-crash situation, and it can also draw lessons. Now, like with other digital technology and data collection, there will be issues, and public and private entities will need to collaborate, because private firms have a lot of data, and then the issue is how to extract this data from them for the public use. And there is a role for government for well-designed policies to stimulate that. And it will be again an issue of data privacy, which has become increasingly important, but also cybersecurity, how to prevent that. Now, let me conclude by pointing out what the United Nations Economic Commission is doing in the area of road safety. So first of all, the ECA is member of Global Road Safety Partnership. It has also contributed and reviewed, together with the African Union Commission, the Africa Road Safety Action Plan, which was the first one from 2011 to 2020, and it's monitoring the current one from 2021 to 2030. We are also actively working with individual states, I think Eswatini being one of the examples, on developing road safety management system and strategies. We're supporting countries in their digital road safety strategies. Morocco, Uganda are some of the countries that have such strategies. And last but not least, we co-organize events like this one, which is the Kofi Annan Road Safety Award, which aim is to significantly reduce road deaths on the continent. So thank you very much, and it's an honor to be here. Thank you, Mrs. Susanna from ECA. And the last speaker is Mr. Hailey from ECCITP World Bank. Honorable Mohammed Abdul Jalil, Minister Transport and Logistics, Kingdom of Morocco, Honorable Ministers from Cote d'Ivoire, Cameroon, Eswatini, Mr. Jean Todt, UN Secretary General, Special Envoy for Road Safety, Mr. Susanna Szwadorski, Director ECA, Sub-Regional Office for North Africa, United Nations Economic Commission for Africa, delegates from Africa countries, development partners, colleagues, distinguished guests, the media, ladies and gentlemen, all protocol observed. Before I start, let me express our condolences with the incident that happened a few weeks ago here in Morocco. I would like to congratulate the government of Morocco for organizing this year's Road Safety Award ceremony. This event demonstrated the government's commitment to raising awareness about the importance of road safety in the country and in the Africa region as a whole. It highlighted the attention that the road safety is given at the highest level of the government of Morocco. We at the World Bank are pleased to see such high-level commitment and leadership towards addressing the global road safety crisis that deprives the world 1.5 million people every year. The state of road safety in Africa is in a more challenging situation more than ever, with road traffic days totaling 300,000 every year, which is equivalent to 650 days per year, per day.
To add insult to injury, nearly half of those dying on African roads are vulnerable road users, such as pedestrians, school children, cyclists, and motorcyclists. This is simply unacceptable, and we need to act now. And collectively, we can do it. Road safety is a development challenge that requires political will, strong leadership, the commitment from the highest level of government, the private sector, civil society, and the public at large. Yet, studies show that many African countries didn't reach their goals of stabilizing and having road crashes by 2020, set forth in the United Nations Decade of Actions for Road Safety from 2011 to 2020. Although there were many reasons for the country's poor performance, lack of political will and strong leadership were among the main challenges. Recognizing it as a development issue, the UN explicitly included road safety in 2 of the 17 Sustainable Development Goals, and once again set the new target reducing road traffic deaths and injuries by at least 50% from 2011 to 2013. The African Union also adopted the Africa Road Safety Charter, which unfortunately has yet to be rectified by all member countries. Sounding the alarm bell, without sustained action, road traffic crashes are predicted to become the 7th leading cause of death by 2013. In fact, as we speak now, they are the main cause of death among ages between 15 and 29. We must act now. Road traffic injuries and fatalities are preventable, but require the concreted effort of all stakeholders and partners. The World Bank, through its transport projects and the Africa Transport Policy Program known as SSTP, provides financial and technical support to address main road safety challenges in our client countries. To this effect, I am pleased to note that SSTP continues providing technical support to the African Road Safety Observatory, ARSO. The observatory fosters cooperation at the national, sub-regional, regional, and continental level with the aim of generating robust data for policy making. Such data can be used to drive evidence-based policy making and monitor African progress towards achieving the goals set out in the Decade of Action for Road Safety. This is why the theme of today's event, Digital Transformation and Innovation for Safer Africa, is of such great relevance to ARSO. Despite its existence for over 4 years, ARSO is yet to be fully integrated with the African Union Commission. At least 50 African Union member countries must ratify the Africa Road Safety Charter for it to happen. But to date, only 12 member countries have rectified it. Seizing this opportunity, I would like to encourage those countries that have yet to ratify the Charter to do so without further delay. Let's all demonstrate our commitment to improving African road safety situation. The time is now. The World Bank and SSTP recognizing the importance of leadership in addressing road safety issues in Africa. In this regard, I would like to congratulate those present today, those whose leadership is making a difference in improving the road safety situation on our continent. I encourage all stakeholders to continue working together, doing what's required to save lives. To conclude, ladies and gentlemen, I would like to reaffirm the World Bank and the SSTP's staunch commitment to supporting African countries in their effort to reduce crashes and fatalities on our continent. We'll continue working with all development partners in achieving the UN goal of reducing road traffic deaths and injuries by at least 15% by 2013. Together, we are stronger. Together, we can achieve these goals. Together, we can save lives on our roads. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Haile. Thanks to all speakers. Before to end this session, I want to mention that this morning we will have 2 panel sessions with high-skilled experts. In the afternoon, we will learn from each other because we will present maybe 10 best practices from Africa. And I wish all of you very successful events. And thanks to all to be here. And wish you all the best. And now we can end this session and I invite you to the coffee break. Thank you very much.